So here the special IP addresses in network LAN network. So network IP, I said earlier, all zeros mean zero in the sense this zero mean host prefix. So this host prefix will further divide into two parts later. Okay, when we are discussing subnet, we will divide that host prefix into two sections: subnet number and the host number. Okay, that situation, host number will get 0, then 2, 4, 8, 16, 32, 64, like you will get different number patterns. That situation, host number will get zeros. 32 දීලා ඉතුරු ඒවා බිංදුව වෙනවා. 32 එක තියෙන තැනට එක දැම්මා ඉතුරු ටික බිංදු. දෙක නම් එක එතෙන් දෙක දැම්මා ඉතුරු ඒවා බිංදු. හරි බයිනරි වලින් හිතන්න. number 8 නම් 8 තියෙන පොසිෂන් එකට 1 දැම්මා ඉතුරු ටික zeros. ඒතර එතන zero set එකක් එන්නේ අනිවාර්යෙන් බිංදුවම නෙමෙයි තියෙන්නේ. 1 2 4 8 16 කියන රේන්ජ් එකේ නම් එකක් ඇවිල්ලා ඉතුරු set එක host prefix එක 0 වෙනවා. host number එක 0 වෙනවා. මෙතනත් 3 7 15 31 63 127 ඇවිල්ලා ඉතුරු ඒවා එක වෙන්නේ. හරි 255ම නෙමෙයි බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එකට අංක එන්නේ. හරි ඔයගොල්ලෝ සබ්නෙට් කරද්දී ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. මෙතන දැන් දල වශයෙන් මම 0.255 දුන්නට සබ්නෙට් ඇතුළට කඩනකොට ඔයගොල්ලන්ට එනවා එකේ සෙට් එන තව වැලියු සෙට් එක. හරි ඒක අපි සබ්නෙට් එක ඩිස්කස් කරමු. Then I think I skipped one slide earlier and I told you I will explain it later. මෙන්න මේක පොඩක් බලන්න ලියන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට හොඳටම තේරෙයි. IP address එක, if it is starting 2 3 octet, that means that is class C. Then network address like this. Then host number, host prefix, subnet mask 255.255. Now it's clear. The very first slide I skipped it. No need to write it now. Then testing method last day, 2 weeks ago I explained, but there were few points I want to give. Therefore, I'll just explain this one again. Pin command, can you remember we use the ping www.google.com like website address. That time we sent 4 data packets to the relevant IP address and we received the IP addresses back to our machine. Then that time there were letters TTL, okay, RT, round triple time. So now look at this note I didn't give you. So time to live mean TTL, that mean hop limit. The mechanism that limits lifespan or lifetime of a data in computer network. That means now I'm sending 4 data packets from my machine to Google. Think Google in USA. 4 data packets are sending. So 4 data packets are we call hopping. Hop. Panel. Hop from one router to another router with the help of AI software. That means best routing path it will determine. With the help of AI, it will send through the best routing path. Fastම traffic නැති down වෙච්ච නැති path එකකින් තමයි මේ USA මේ Google එකේ server එකට data packets 4ක් මගේ machine එකේ යනවා. ping space www.google.com කියලා ගහුවාම data packets 4ක් Google එකේ server එකට ගිහිල්ලා මං ගාවට ආපහු එනවා ලේසිම path එකකින්. fast path එකකින්. ඒකට යන කාලේ තමයි අපි හෙව්වේ. හරිද මේ මෙතන හොයලා තියෙන ගිහිල්ලා එන්න ගත වෙන කාලේ. ඒතර ඒකට ගිහිල්ලා තියෙන මිලිසෙකන්ඩ් 46ක්. තප්පරය 1000ට කඩලා ඒ වගේ කොටස් 46ක් ගිහිල්ලා තිනවා මං ගාවට ගිහිල්ලා එන්න ඇවරේජ් ටයිම්. හරි. ඒතර ඒ වෙලාවේ TTL කියලා ලෙටර්ස් වගේක් දීලා තිබ්බා. අන්න ඒ නිසා මම මේක ගත්තේ 2006 පාස් පේපර් එකේ මේ TTL ගැන අහලා තිබ්බා.
අලුත් සිලබස් එකේ නම් අහලා තිබ්බේ නෑ අද වෙනකන් තාම. එකම එක අවුරුද්දයි 2016 තිබ්බේ. Time to live TTL, hop time, is a mechanism that limits the lifespan or lifetime of a data in a data computer network. Data packet එකක් මෙතන ඉඳන් එතන ගිහිල්ලා එන්න ගත වෙන කාලය life span එක අපි TTL කියලා කියනවා. Time to live TTL is a value in network protocol IP packet that tells a network router whether or not the packet has been networked too long and should be discarded. කාලේ ගත වෙනවා නම් වැඩියෙන් එයා discard. එයා loss වෙනවා. එයා ඉන්නේ නැහැ. ඒ තප්පර ගාන ඇතුව ආවේ නැත්තම් ඒක lost එකක් කියලා ගණන්. Round triple delay time RTD round triple time is the length of time it takes for the signal to be sent pulse length of time to take an acknowledgement of signal to be received. Data packet එක යවලා ආයාගේ acknowledgement එක ගන්න ගත වෙන කාලේ RTD කියලා කියනවා. හරිද? මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එක මට දෙන්න බැරුව ගියා. ඒක මම චුට්ටක් අපි ආයෙ ලියමු. මේකයි this one and නෑ මේක ලියවන්න. මෙන්න මේ චූටි නෝට් එක. ping command එකේ මේ සෙට් එක චුට්ටක් ලියමු. ඒක මම මේ TTL ඒ ටික දුන්නේ නෑ මට මතක විදිහට. හරි. ටෙස්ටිං මෙතඩ්ස් වලට තමයි මේ ටික වැටෙන්නේ. එදා ඩිස්කස් කළා. then after hold on. Another testing method I did the IP config. No need to write, you know that. So IP config, check the internet connection if the computer by checking the private IP address. Computer के private IP address එක IP config එකෙන් check කරා. In a computing IP config, internet protocol configuration in Microsoft Windows. මේ මගේ Microsoft Office Windows package එකට එන එකයි මේ check වෙන්නේ. IP config කියලා මේ පල්ලෙහා තියෙන. හැබැයි එයා වෙනස් වෙනවා Apple එකේ. හරි? IP config නෙමෙයි දාන්නේ ඒකේ keywords venas. Microsoft Windows is console application that display all the current IP address network configuration values and can modify dynamic host configuration protocol and domain name DNS settings. When we type IP config, it will give us the subnet mask. Here subnet mask also available there. So that time the private IP address was 192.168.8.100. Then subnet mask 255 class C. Therefore, subnet mask is 255.255.200 Okay. These two are the testing purpose IP addresses. Those are testing troubleshooting configuration. Okay, not the IP address, troubleshooting keywords. We are using these for troubleshooting. No need this one. I think you didn't write this green color slide. This one. Quickly copy down this one. Okay, this is just to know the things which we discussed. DHCP server automatically assign the IP address to connect devices within the network. So DHCP is the one which gives the private IP address for our laptops, phone, and all the devices which are connected to the router. Then it dynamically assigns the IP address. Dynamically assign means that IP address is not changed. It is changing time to time. Once a router is on, and if the device is, think one student come to the network and that phone is logging to the network, then that machine may take number 2. Then once he go out and another student come, then again number 2 assigned for the new phone. So likewise, it is changing. The next one, DHCP server reside in the router. It is inside the router. Normally in a network diagram, we draw it separately. Anyhow, in LAN network,
home routers contain the DHCP server app. In big network, DHCP server may be there separately, but normally our home routers, we have the DHCP with the router itself. So anyhow, DHCP must connect to the router in when you are drawing the diagram. It is not the separate one. The DHCP server must connect to the router when you are drawing the network diagram. The last point, DHCP server stands for Dynamic Host Configuration Protocol. The IP address, private IP address, which assigned to my machine yesterday is not the today one. It is changing. So once I switch on the machine, I get another private IP. Okay. So DHCP server is allowing the IP address according to the connected devices, available connected devices in the network. So once you switch off, then you will get another one. Okay, that's all for the normal IP address nodes. Then we are moving to the subnets. Okay, subnetting. Subnetting is a technique used to overcome the problem of a normal network with 32 bits addressing scheme. In subnetting, each physical address is assigned to 32-bit address mask, which is used to identify network among other networks. All machines in the subnet should have the same subnet mask. It can vary according to the types of subnet. This just to refer. Then we'll see what is subnet. Now think we have the university. Okay, so university is going to purchase only one IP address. So one IP address they are going to purchase with class A. Assume that university going to purchase IP address with class A. So class A we have 2 to the power 24 IP range. Okay, that means we had 3 octets available for the hosting. So we have a large amount of IP range as well as large amount of students are willing to access the computers. That means very large amount of machines also available. In such situation, if the science faculty has uh, different resolution, different rules and regulation settings in their network, and medical faculty different types of security settings, and the library different settings. Assume that. So each and every location may have different settings. Library need to book all the YouTube channels. Science faculty will give another types of website. Likewise, if they are going to give different types of configuration with the resolution or bandwidth, not the bandwidth, the website, you're going to then website වෙනම categorize කරලා science ආට මේ જાති විතරයි biology ආට මේ જાති website විතරයි library ආට මේ site විතරයි බලන්න දෙන්න කියලා block කළොත් different security mechanism දැම්මොත් එයා මේක කරන්න පුළුවන් දෙක IP අරගෙන නිකම්ම හැමෝටම එකටම හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවක we are using subnetting. Within a network, we make small networks. Within the university network, we are going to assign small networks. හරි. එක IP address එකයි සල්ලි දීලා ගන්න. එයාව බෙදනවා labs ගන්නට. බෙදලා ඒ lab එකට වෙනම server එකක් තියනවා. වෙනම switch එකක් තියනවා. එයා ඒ lab එකේ settings control කරනවා. lab එකෙන් lab එකට වෙනම configuration දෙනවා වැඩ කරන්න switches පාවිච්චි කරලා. එතකොට ප්‍රශ්නේ හරියනේ. machine ඔක්කොම එක router එක හරහා යන්නෙත් නෑ. වෙනම labs වලට හදලා lab ටික තමයි router එකට connect වෙන්නේ. එහෙම කරොත් අපිට control කරන්න ලේසි. So now look at divide. This is the note. Divide a big network into many smaller networks. ලොකු network එක පොඩි labs වලට කඩනවා. Divide the big network into many smaller networks and put the switches, arrange the configuration separately in that particular lab. So advantages, easy to maintain the subnet rather than large network.
ලොකු ලැබ් එක network administrator වෙනවා වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කඩන්නෙත් නැතුව. හරි එක දෙයක් කියලා නෑ ඊට තව එකක් කියන ලොකු ප්‍රශ්න. ඊට වඩා හොඳයි labs වලට කරලා ඒ lab එකට වෙන වෙනම security mechanism දීලා configuration දීලා control කරන්න ගත්තොත් network administrator lazy. Easy to maintain the subnet rather than the larger network. Can provide security within the subnet. ඒ lab එකට අදාළව වෙනම security features දැන්. Therefore, we can provide the security features within the subnet. Reduce the router complexity. Router එක එක්කිනාට එක restriction දෙන එක කරදරයි. හැබැයි lab එකෙන් lab එකට වෙනම security features වෙන් කරලා router එකෙන් lab එකට connection එක දුන්නොත් lazy. එතකොට router එකේ complexity එක අඩු කරනවා. Internal subnets are treated as separate network. ඇතුලේ සයන්ස් ෆැකල්ටි එකට අර වෙනම network එකක් විතර. මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකට වෙනම network එකක්. ඒ වගේ ඒ lab එකේ අයට වෙනම තනි network එකක් විතර. පෙන්වනවා හැබැයි මේ network ඔක්කොම router එකට වෙනම එකතු වෙලා තියෙන switch එකක් කරා. So subnet structure is not visible to the outside the organization. It is not visible to the internet service provider. It is hidden. එයාලට පේන්නේ නැහැ ඇතුලේ machines කීයක් lock වෙලාද කියලා. එයා දන්නේ class එකක් ගත්තා කියලා විතරයි. class B එකක් ගත්තා විතරයි කියලා. දැන් ඇතුලේ network administrator තමයි machines ගානයි labs ගානයි configure කරලා ඒවා බෙදන්නේ. දැන් ලැබෙන සතියේ ඉඳන් අපි ඕන machine lab ගාන කීයද? labs 8ද 10ද 12ද machine කොච්චරක්ද? ඔක්කොම IP address 2000ක්ද 3000ක්ද නැත්නම් 100ක්ද 10ක්ද class එක අනුව හිතන්න class A නම් 2 to the power 24 IP range එකක් හදන්න පුළුවන්. class B එකක් නම් 2 to the power 16. then class C නම් 2 to the power 8 machines ගානක් අපි group කරලා labs වලට කඩන්න යනවා ලැබෙන සත්. Is this clear? Why we need a subnet? Divide the big network into smaller group of network. මෙච්චරයි මේ මගේ note එක. අර අතන තිබ්බ 32 bits තියෙනවා. එච්චර විස්තරයක් ඕනේ. මේක clearද? Okay. Quickly copy down this one.